my seat as a minister, government officials have been attacked. Government officials have been beaten up. Ministan Babban Birnin Tarayya Nyesom Wike kenan a yau Alhamis ɗin nan yayin da ya kira taron manema labarai inda ya tambihe akan cakwaki da ta faru da kuma arangama tsakaninsa da sojoji a shekaran jiya. A lokacin da ke gudanar da jawabin, Wike ya karyata cewa ya yi amfani da wannan fili ne da ake takaddama a kansa domin ya ci mutuncin sojojin Najeriya. Inda ya ce shi yana da cikakken goyon baya wa sojojin Najeriya, sannan sai bukaci 'yan Najeriya da su koyi bin doka da oda. Ya ce gwamnati ba za ta zura ido haka kawai sakaka ta bari mutane suna taka dokoki da ya shafi na fili ba, ko kuma suna hana ma'aikatan gwamnati gudanar da aikin su yadda ya kamata. I will solve the problem. That is former head of state, former elected president. We have the courtesy. Abin da ya kamata shine ka yi biyayya wa umarnin da bai taka doka ba. To yanzu alal misali, idan kai jami'in tsaro ne, sai mai gidanka ya baka umarnin cewa ka harbe wani, kana tunanin cewa ba za a gurfanar da kai a kotu a matsayin kai kisa bane saboda oganka ne baka umarni? Mutane suna da matsaloli da yawa kuma muna ƙoƙarin warware su, amma kada a yi amfani da tsoratarwa ko kuma barazana wajen raunana gwamnati. Ba za mu yarda a raunana gwamnati ba, domin idan aka bari hakan ta faru, saura za su yi koyi da haka. Daga baya za su ce lokacin da aka yi ma wancan me kuka yi. Ku sani ina da cikakken girmamawa ga rundunar sojan Najeriya, kuma zan ci gaba da girmama su har abada. Don haka duk wanda ke kokarin haddasa wani saɓani ko kuma zaman tankiya tsakaninmu da su ba zai taɓa yin nasara ba. Ban da wata matsala da sojoji, kuma ba zan taɓa yi ba. Idan da gaske muna da matsala da rundunar soji, ni na san inda zan nufa. Idan ban tafi wajen babban hafsan tsaro ba, zan tafi wajen babban hafsan tsaron soji na ƙasa, ko kuma babban hafsan rundunar ruwa, ko kuma babban hafsan rundunar sama, ko kuma daraktan tsaro na ƙasa, ko ma shugaban ƙasa kansa. Amma wannan batu da ake takaddama a kai, mallakin mutum ne shi kaɗai a matsayinsa na mai zaman kansa. To yaushe zan rika zuwa wajen mutane daban-daban saboda mutum ɗaya? Idan mutum ɗaya yana da matsala da mu, shin ya dace in tafi wurin shugaban ƙasa? Wa ma ke yin hakan? Idan kawai muna da matsala da mutum ɗaya, shikenan sai in rika zuwa wajen shugaban ƙasa in rika ce masa wannan mutum yana da matsala da mu? Idan aka yi hakan, to hakan ai zai zama baya da wata ma'ana kenan. Saboda haka ba ni da wata matsala da rundunar soji. Wannan batu da ya taso fa wasu magautana ne kawai suka zuzuta shi domin nuna cewa ina da wata kullalliya da sojojin Najeriya. Akan wannan batu fa ni fa ban ma sa baki na ba, ban sa hannu ba, har sai da naga an ci mutunci an walakata ma'aikatan hukumar cigaban babban birnin tarayya Abuja FCTA. Daga nan ne na ce ba zan zauna a ofis kawai in zira hannu ana cin mutuncin ma'aikata na ba. See how you can look into it. Janati Wadanjuma would call you. Look, there is this and this and this. These are people who, they're all retired generals. These are people with constant discipline. They didn't bother because they were former chief of minister. They were former president. They never sent soldiers. They never send anybody to go and attack anybody. They just call you. And respect the gas, respect. Have to respect. And I'll tell them, sir, don't worry. I'll sort out the problem. And I will do. I won't even talk about other people who are highly placed. They will come to you. Mr. Minister, maybe we didn't know of this. If we knew, we would have done it like this. When a serving Major General attacked the development control, I wrote a letter. The President Chief of Defense Staff was Chief of Army Staff then. I wrote a letter, sir. Because that is a serving military officer. That if anything goes wrong,
He's still under the authority, under the control of the military. When I came on board, before them, President Jonathan had awarded a contract to develop another city, which was close to the military. Awarded a contract, not me. A federal council presided over by the CNC. Awarded. The contractor went there, he was just away. I wrote a letter. We met. The late chief of army staff, Alabangi, was there. The former chief of defense staff was there. These same ministers of defense, they were all there. We all met. I said, look, it is not good, this government and government. I mean, it's not, let's see how we can resolve this matter. I never one day, I respect institutions. And I know what it takes. Even as a governor, nobody, no governor will say that they supported the military more than me. So I know. But how do you see a private individual knowing fully well that you are against the law? It is not military versus government. No. If it was military, I would have written to them that, look, military, why are you doing this? This is a private individual. Land was not allocated to him. Land was allocated to a company called Santos. Listen, in 2007 for parks and recreation. They applied to the former minister for change of use. The minister refused. The man went, started selling land. Maybe the former chief of staff fell into their scam, sold. This government property. It's not your property. If government officials came to say, look, what are you doing here now? This is not, government has sat under the ministerial committee and taken back every land under parks and even under secretariat, because we felt that there are a lot of delays, suits, litigations. We said, no, we won't continue with that. You send this, so you start beating government officials. Not private, but government officials, beating them. Senior government officials, you were beaten. You couldn't do this, okay, let me get to the minister. See how he can help us, No, not like that. Simply because you had a relationship with the military. And government cannot enforce laws because you are attached or you had a relationship with a particular institution. Or you come from a particular place. Who does that? Who does such thing? How would this country